Sherlock Holmes, The Norwood Mystery by Sir Arthur Conan Doyle. Chapter 4. A Visit to Norwood. Holmes arrived in Norwood early that afternoon. He had no problem finding Deep Dean House on the Sydenham Road. The builder's house was large and modern, and had a big garden with a lot of very old trees. Next to the house, Holmes saw the timber yard, where the police found the burnt remains after the fire. He walked into it and saw piles of wood everywhere, and also some bags of hay. Глава 4. Визит в Норвуд. Холмс прибыл в Норвуд рано утром того же дня. Он без труда нашел дом Дибдена на Сиденхемской дороге. Дом строителя был большим и современным, с большим садом, с множеством очень старых деревьев. Рядом с домом Холмс увидел склад лесоматериалов, где полиция обнаружила обгоревшие останки после пожара. Он вошел туда и увидел повсюду груды дров, а также несколько мешков сена. On the ground, he saw some burnt remains, and he crouched down to look at them. Were these the remains of Jonasa Oldekra's body? It was impossible to say. Holmes stood up and went back into the garden. As he stood there, looking thoughtfully at the house, a policeman came out. Can I help you, sir? He asked. I'm Sherlock Holmes, Said the detective. Perhaps you've heard my name? На земле он увидел обгоревшие останки и присел, чтобы рассмотреть их. Были ли это останки тела Джонаса Олдейкра? Сказать было невозможно. Холмс встал и вернулся в сад. Когда он стоял и задумчиво смотрел на дом, полицейский вышел из него. «Чем могу помочь, сэр?» — спросил он. «Я Шерлок Холмс», — ответил сыщик. «Возможно, вы слышали мое имя». Mr. Holmes! Of course I know your name, sir. Replied the policeman in surprise. He was fat, perhaps 50 years old, with a round face and bright blue eyes. Sergeant Judd, Scotland Yard. I'm very pleased to meet you, sir. And I'm pleased to meet you. Said Holmes. I'm helping Inspector Lestrade with his investigation. Have you found anything here? Judd looked very pleased. His blue eyes shone. Yes, sir, we have. «Мистер Холмс, конечно, я знаю ваше имя, сэр», — ответил полицейский с удивлением. Он был толстым, примерно лет 50, с круглым лицом и ярко-голубыми глазами. Сержант Джад, Скотланд-Ярд. «Я очень рад познакомиться с вами, сэр». «И я рад познакомиться с вами», — сказал Холмс. «Я помогаю инспектору Лестрейду в его расследовании. Вы что-нибудь нашли здесь?» Джад выглядел очень довольным. Его голубые глаза сияли. «Да, сэр, нашли». You know about the burnt remains in the timber yard, I suppose? I do. Holmes agreed. I've seen them for myself. Well, we found some buttons in the ashes, and we think they're the buttons from Mr. Oldekra's trousers. It's murder, Mr. Holmes. We're sure of that. Perhaps, Said Holmes. but I prefer to decide for myself. Is it all right if I look round the house and garden, Sergeant? Please do, Mr. Holmes. But I think that you'll find that we're right. «Полагаю, вы знаете об обгоревших останках на лесопилке?» «Да», — согласился Холмс.
Я видел их лично. Мы нашли несколько пуговиц в пепле, и мы думаем, что это пуговицы мистера Олдейкра от брюк. Это убийство, мистер Холмс, мы в этом уверены». «Возможно», — сказал Холмс, — «но я предпочитаю решать сам. Ничего, если я осмотрю дом и сад, сержант?» «Пожалуйста, мистер Холмс, но я думаю, что вы поймете, что мы правы». There's been a murder, and Inspector Lestrade has arrested the criminal. We can all sleep better in our beds now that Macfarlane is under arrest. Judd went back into the house, while Holmes stayed outside in the garden. There were very few flowers, and the garden was very different from the Macfarlane's garden in Blackheath. Holmes crouched down to look at the lawn. It was a warm day, and the lawn was very dry. Произошло убийство, и инспектор Лестрейд арестовал преступника. Мы все можем спокойно спать в своих кроватях, ведь Макфарлейн арестован. Джад вернулся в дом, пока Холмс оставался снаружи в саду. Здесь было очень мало цветов, и сад сильно отличался от сада Макфарлейнов в Блэкхите. Холмс присел, чтобы посмотреть на лужайку. Это был жаркий день, и газон был очень сухим. He looked carefully for more than an hour, but found nothing interesting in the garden. Next, he decided to search the house. The front door was open, and a policeman was standing inside. Good morning, said Holmes, as he walked into the house. At the end of the hall, he found Oldacre's bedroom. There were no police in the room, and Holmes spent a long time looking at the walls. Он внимательно осматривал сад больше часа, но не нашел ничего интересного в саду. Затем он решил обыскать дом. Входная дверь была открыта, и полицейский стоял внутри. «Доброе утро», — сказал Холмс, когда вошел в дом. В конце коридора он обнаружил спальню Олдейкра. Там не было полицейских в комнате, и Холмс провел много времени, разглядывая стены. He saw the bloodstains, which were a deep red color, and on the floor, footprints made by Oldacre and Macfarlane. But he found no one else's footprints. He looked at the papers from the safe, and he also found the builder's bank books. He spent a long time looking at these, and was interested to see that Oldacre wasn't as rich as everyone thought. To Holmes' surprise, he had very little money in the bank. Он увидел пятна крови насыщенного красного цвета и на полу отпечатки ног Олдейкра и Макфарлейна, но больше ничьих следов он не обнаружил. Он просмотрел бумаги из сейфа, а также нашел банковские книги подрядчика. Он потратил много времени, рассматривая их, и с интересом обнаружил, что Олдейкр был не так богат, как все думали. Для Холмса стало неожиданностью, что у него было очень мало денег в банке. He then tried to find the deeds to the house, but they were not with the other papers. Holmes asked himself why. When he was sure that there was nothing more to see in the bedroom, he crossed the hall to the kitchen, where he found Oldacre's housekeeper, Mrs. Lexington, at the table. She was a small, dark, silent woman
with grey eyes and silver hair. Затем он попытался найти документы на дом, но их не было среди других бумаг. Холмс задался вопросом «почему?». Убедившись, что в спальне больше нечего смотреть, он прошел через холл на кухню, где застал домработницу Олдейкра, миссис Лексингтон, за столом. Это была маленькая, смуглая, молчаливая женщина с серыми глазами и седыми волосами. She didn't look at the detective when he walked into the room and spoke to her. Good morning. My name's Sherlock Holmes, and I'm helping Scotland Yard with their investigation, He said. Mrs. Lexington. She replied without looking up. Mrs. Lexington, housekeeper to Mr. Jonas Oldeykra. I'm very pleased to meet you, Mrs. Lexington. Holmes went on, and sat down opposite her at the table. What can you tell me about yesterday evening? Она не смотрела на детектива, когда он вошел в комнату и заговорил с ней. «Доброе утро. Меня зовут Шерлок Холмс, и я помогаю Скотланд-Ярду в его расследовании», — сказал он. «Миссис Лексингтон», — ответила она, не поднимая глаз. «Миссис Лексингтон, экономка мистера Джонаса Олдейкра». «Я очень рад познакомиться с вами, миссис Лексингтон», — продолжил Холмс и сел за стол напротив нее. «Что вы можете рассказать мне о вчерашнем вечере?»